श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टभागं सस्तनोभिः व्यसेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताख्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युजोऽध्यस्मज्जुहुरानमेनो भो इष्टां ते नमोक्तिं विदेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्, आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्यो अतिव्याधि महारथो जायताम्, दोग्ध्रीं धेनुर्वोढान्नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णो रथेष्ठाः, सभेयो युव अस्य यजमानस्य वीरो जायताम्, निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतो फलवत्यो न भोषधयः, पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः, स्तोत्रमतो फलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, सर्वो ब्रह्म उपनिषदम् आमाहं ब्रह्म निराकुर्याम्। मामा ब्रह्म निराकरोतु, अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनिरतेह उपनिषत्सु धर्माः ते महि सन्तु, ते महि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। नमस्ते गुरुजी। Beautiful. So thank you. That today we have got a very auspicious day, Vaikuntha Ekadasi, whatever it is. On the day we have opportunity to remember Amma Durga, who is a Mahashakti Swarupini, and Vishnu Mahashakti Swarupaha. So Vishnu and Durga, without Durga's help, Vishnu is nobody. That's what we understand from Durga Saptasati. See, Mahavishnu is empowered. All the divinity and wakefulness, everything came up in Mahavishnu because he was overpowered by the Nidra Devi. He was not aware of the surroundings. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So that's why all gods started praying the Parameswari, whatever form best, that she is enveloping people, making them inactive temporarily. That's why we made a prayer, Devi Prapannati Hare Prasida Prasida Mataha Jagata Kilasya Prasida Visveswari Pahi Swami Devi Characharasya Ya Devi Sarvabhuteshu Matrupena samsthita namaha tasyai namastasyai namastasyai namo namaha. So in this manner there was a prayer. Done by all gods and including Indra, Brahma and all that. So Shiva, then she obliged. So we have noted beautifully how Yoganidra Devi, who resided in the eyes of Parameswara, Mahavishnu, she came out and she gave him enough energy to fight with the Madhukaitava Rakshasas for 5,000 years.
but we don't know the calendar and calculations. But ultimately, when Madhukaitabhas gave the varam, how best what best varam or boon he wants, ಯಾವ ಥರ ವರ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ it's very hard. I want to finish you. So I'm not able to do it. So then Madhukaitabhas agreed. And so they showed a point, way out, and that was followed by Mahavishnu. And that Mahavishnu was able to put down that Madhukaitabhas, who are actually Vishnu's sons only, because they are all Shrotramala Udbhava. They are all born out of the wax from the eye, from the ear of Paramatma. That's what is the description goes. And of course, he is also like human being going through all these stages of humans. And practically, that human being stage of Mahavishnu is demonstrated in Rama Avataram. But before that, we have got the Narsimha Avataram, and in the Kruta Yugam, Narsimha Avataram, only half portion of the human body and animal head was to be fixed up, so that the Rakshasas with whom they had to finish, they were all like that. Therefore, it's all divine Maya, and we don't know, because we have the whole world ತುಂಬ ಅಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ all people are not same. All people's intelligence is not same. And because of the variety that is available in the world, people are all have to have different talents and skills and more. Because of that, they are able to maintain themselves in this world. Creation takes place. You have no option for creation. Nobody will ask you, would you go into the ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆಸ್ ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ tells you, we are all floating in the sky looking for the parents to take birth and get rid of the karma that is stocked in us, and each janma is an effort to get reduced of our karmas, and ultimately we get into the final thing. That's exactly what even Ashtavakra Maharshi ultimately tells that ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, when once you are atma swamahimni sthitaha, and also when you are really elevated of yourself consciousness, then all the matters that are associated with the human living, no matter. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕ್ವ ಕಥಂ ಸ್ವಮಹಿಮ್ನಿ ಸ್ಥಿತಃ ಅಂತ. ಅಂದರೆ one has to acquire mahima by oneself through the prayer. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ, most of the people will be clamoring to go through the Vaikuntha Dwaram, Uttara Dwaram, because they say that the Uttara Dwaram is a way out to go to Vaikuntham, or the permanent place where Vishnu's abode. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲಿಂದಲೋ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರುಮಲಗಿರಿ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And it goes on in Kalyana Venkatramana Swami temple, all Vaishnava Devasthanas. You see a crowd of people, and ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ so many passes, VIP pass, VVIP pass, and ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದರ್ಶನಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ ದರ್ಶನಮು, ಸೂರ್ಯಂಗೆ ಬಂದ್ರ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರ, ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 5:45 ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಗುರುಜಿ. ಹೌದಾ? ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಎರಡು ಬಂದಿದೆ. ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಉದಯ ರವಿ ಪುಟ್ ಯು ದೇರ್. ಉದಯ ರವಿ ಕರೆದಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ regulating the people, because the people become unruly and crowd, and they don't observe. ಆ ಉತ್ತರ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಬರೋ ಮುಂಚೆ, ಆ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಆಗುವ ಮುಂಚೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಹಾರಿಬಲ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಬಾಲಾಜಿ, ತಿರುಮಲಗಿರಿ ಟೆಂಪಲ್. ಅಷ್ಟು ತನಕ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್, ಗಂಟಲ ಕೊದ್ದಿ ಕಾಚ್ಕೊಂಡು ఉంటారు ಕ್ಯೂలో.
ಡ್ರಿಂಕ್ తీసుకుంటూ నీళ్ళు తాగుతూ తిండి తింటూ పడింటారు ಹಂಗೆ. ಆ ಒಂದ್ಸಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ನಡಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. So crowd it is. Because people lose their patience, become impatient. That I have told number of times when I was there, told them, no, this is the time when you have to be more patient and keep on looking at the Vaibhava of Sri ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ನೋಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದ್ವಾರ ಪಾಲಕ ಇದ್ದವನು, ವಾಲಂಟಿಯರು, ಅವನು ಏನಪ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದಿರಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಅದೃಷ್ಟ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಬಂದಿದೆವು, ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಫಾಲ್. ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿ 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 పొండి 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 అని చెప్పి నోరంతా ఎండిపోయిన సార్ నీళ్ళు ఉంటే ఇవ్వండి అంటారు. సో దట్స్ వాట్ వన్ వాలంటీర్ ఐ సా దట్. ಈ ಒಳಗಿಂದ ಇದೇ ಜಾಬ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯ ಸಮಾಚಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪಾಪ ಸಮಾಚಾರ ಗೊತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಔಟ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಥಮ ಚರಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ, ಅಮ್ಮವಾರು ಮಹಾಕಾಳಿ ಸ್ವರೂಪಂ, ಋಗ್ವೇದ ಸ್ವರೂಪಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿತನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಧುಕೈಟವ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಅವರಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಮಹಾನುಭಾವ ವಿಷ್ಣು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೆಲಸ ಆಗೋಯಿತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಚರಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮವಾರೇ ಪರ್ಸನಲಿ ಶಿ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಸತಿ ಚರಿತಾಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಈಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ and the actor is Mahavishnu who fights, something like the puppet show. ಪಪ್ಪೆಟ್ ಶೋದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾರು ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಅವನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಏನೇನೋ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೊ ವಿಷ್ಣು ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಪಪೆಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಥಮ ಚರಿತಂ, being given by the energies by that ಮಹಾಕಾಳಿ ಸ್ವರೂಪಂ ಅಮ್ಮವಾರು. ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಚರಿತದಲ್ಲಿ no option, she has to herself go to the war, she has to herself fight with the demons, mahasuras, and she has herself to go through the injury or shooting the bodies and all those things, whatever it is. So this is how Durga Saptasati has a different message to you, that you cannot always depute somebody to giving all convenience and preparation and you can relax. But in case of the other Rakshasas who are Mahasuras, they are directly facing Amma. So Amma Dwara, Madarinda, they are getting the death. So the death is something of choice to the Mahasuras. ಅವರು ಹೆಂಗೆ ತಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಮಹಿಷಾಸುರ, look at that Shimpanisimbhas, look at that Hiranyaksha, look at that Hiranyakasipu. So please join, I'm giving you points. So if you are free, join. So Hiranyaksha, Hiranyakasipu, and each Rakshasa is prompting the Paramatma how best they can get the emancipation. So ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ was killed in the waters. In Samudram there was a fight by Hiranyaksha, and Hiranyakasipu was killed on the threshold of a bungalow, palace, and he was slain, torn. And that is what is Hiranyakasipu's way out. And Mahishasura, he fought up to his brim of his energies, and ultimately
when Mahishasura, as we saw in the second chapter, ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, he was not able to stand further. See, ಕುಪಿತಾಂತಕ ದರ್ಶ ಕೈಹಿ ಜೀವತೆ ಕುಪಿತಾಂತಕ ದರ್ಶನೇನ. See, if Antaka is coming, okay, but if he is in top anger, nobody can stand the anger of the Antaka. One has to submit. That's exactly what Mahishasura did. So, Pranan Mumucha Mahishaha. So, ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣಾನ್ ಮುಮೂಚ ಮಹಿಷಃ ಅಂದರೆ ಆ ಮಹಾದೇವಿ, she has not grabbed their life, but when the Rakshasa deserted pranam from his body, that deserted pranam was accepted by Devi and he was given the emancipation. Even today, ಅಮ್ಮವಾರು ಕೀರ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದುರ್ಗಾ, ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ದುರ್ಗಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕೀರ್ತಿ ಫಾರ್ ದೇವಿ. ಅಯಿಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೋದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೆ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಜಯ ಜಯ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 25 and more kirtanas or slokas or stotram done by Pushpatanta, the great devotee of Ammavaru. So, Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Sailasute. You understand? Ramyakaparda takes the name of her husband. Husband is called Kapardin. Kapardine cha Vyipta Keshaya cha anta barutte. Kapardin andre Shiva, having the thick tuft of hair. Jata juta, jata kataha sambrama brahmanyalimba. Jata itself is a big, looking like a big fire pan. Kataha andre ಬಾಣಲಿ. ಸೊ ಜಟಾಕಟಾಹ ಅಂದರೆ ಆ ಜಟಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಣ್ಲಿ ತರಹ ಆ ನಾಟ್ಯ ತಾಂಡವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಜಟಾಕಟಾಹ ಅದು ಸಂಭ್ರಮನ್ ನಿಲಿಂಪ ನಿರ್ಜರಿ. ಸೊ ದ ನಿರ್ಜರಿ, ದ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ದಟ್ ಗಂಗಾ ಭವಾನಿ has to be controlled inside her on her crest. So that I have explained sufficiently for months, for several sessions, this Sivatandava Stotram, and wherein everything is there. So thereby here you observe that Kapardini andre Ammavaru, Kapardin. So Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramya Kapardini. She has got her rich, beautiful, thick, attractive black hair. So that's what it's indicated by the way Ramya. ಅಂದರೆ ರಮಣೀಯವಾಗಿರುವ ಕೂದಲಿರೋದು. Because for any woman, the hair is very important and that gives the alankaram. So women are not supposed to have any weapon or scissors on their hair. That hair is very precious, very beautiful, and that is exactly what you call. So that's why ಈ ಕಪರ್ದಿನಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಮ್ಮವಾರ యొక్క ಹೇರು, ಈವನ್ ಟುಡೇ ಎನಿ ಫೋಟೋ ಯು ಸಿ, ಈವನ್ ದೋ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಕಿರೀಟಂ and she has got that black hair. Black hair being shown by the Bharat. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಅನ್ನುವಾಗ. So with that kind of beautiful form, but Mahishasura never cared the exquisite beauty and brilliance and anything of the Devi. He was not passionate. He was not kamuka. But he was only a Shatru who wanted to win her, kill her, and occupy the yet more highest position. So, ಆಗಲೇ Mahishasura sufficiently deprived all gods, all lokas, everybody. But still when Ammavaru appeared, he wanted to even overpower the mother. Even mother. So mother killing is there among wicked fellows. But mother cannot be killed at all. She is ever powerful. Actually, ಆ ಮದರ್ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ, ಮೋಹ, ಪ್ರೀತಿ, ಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತಂದರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ನೋ ಪರಶುರಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಇಸ್ ಮದರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಜಮದಗ್ನಿ. So that Maharaja, that Rishi told, kill your mother.
Parshurama, no second word, simply removed, killed his mother. But his father was so happy. He asked, "What boon you want for the wonderful job you have done? You have obeyed my job, my order in no time. I want my mother back." So again, she was brought back to life by Renuka. That's why Renuka Devi is not ordinary. She's a Grama Devata. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಆ ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ನಮಗೆ? ಕೆನ್ ಯು ಲೊಕೇಟ್ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಟೆಂಪಲ್ಲು? ಐ ಮೀನ್ ರೇಣುಕಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಎನಿವೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಸವನಗುಡಿ ಹೋಗುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮವಾರು, ಹರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇಸ್ ದೆ ರೇಣುಕಾದೇವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರಾಮ ದೇವತಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ರೌಪದಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಗ್ರಾಮ ದೇವತಾ. ಸೌದತ್ತಿಯಲ್ಲ ಗುರುಜಿ ಇರೋದು? ಸೌದತ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ, ಯು ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. Probably you are not aware, you are not. We only passed through a large number of times, that you never enter into the temple. And like even Bengaluru has got that Annamma, Grama Devata. So Annamma is the wholesale Grama Devata of Kalyana Nagaram, the Bengaluru. But there are so many other Grama Devatas who are helping the administration of that main Grama Devata, and main Grama Devata is Durga. So in Durga Sahasranamdalli, it is mentioned that in all Grama Devatas are but the manifestation or representative persons, forces of Devi Durga. That's why Devi Durga Prapannarthi Hare ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ದುರ್ಗಾರ್ತಿ ನಾಶಿನಿ ಅಂದರೆ ಹೌ ಆಲ್ ದಟ್ ಆರ್ತಿ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನಾಶನ ಡನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ವಾಸ್ ಟು ಫೈಟ್, and she has no also affection, but except she is having a feeling that she is only trying to fulfill the desire of his bhakta. Bhakta abhishta siddhi pradayini, bhakta abhishta pradayini anta our taayige compliment. Similarly, mother is equal to all her children, so she will never show any kind of difference. Only children will choose. Amma ನನಗೊಂದು ದೋಸೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಾನು 4 ಬೇಕು. So the choice comes from the children, but not from the mother, because mother is ready to equally give share to all her kids, whatever be the age, whatever be the profession, whatever be all that. So mother is mother. Matruka varna rupini Durga. So ಯಾರ ಮಾತೃಕ ಅನ್ನುವಾಗ there are Sapta Matrukas, and she is the chief of all the Sapta 7 Matrukas. And therefore అమ్మవారి యొక్క మహాత్మ్యం మాట్లాడుతూ ఉంటే we are able to not complete her mahima, because Mahamahimānvitājai namo namaha, Shiva Mahimne namaha, Durga Mahimne. That's why Mahimna Stotram. There is a Stotram just to highlighting the Mahima of Parameshwari. Vagartha iva samprukta andre, whatever praise you do to Ammavaru, it is applying to Ayyavaru also. Whatever praise you give to Ayyavaru, it is something like the Sivalinga. ಈ ಶಿವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಪಾರ್ವತಿ, ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಫಲ್ಲಸ್ ಈ ಶಿವ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಏಕಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೀವು ಪೂಜಾ ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೂರ್ತಿ ಅಭಿಷೇಕ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಡ್ ರುದ್ರ, ಓನ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಭಿಷೇಕಂ. ಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಲಯಂ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ಲೈಫ್ to all people.
That's why Linga Archana, Linga Puja, Linga Abhisheka, Linga Dhyana, everything all goes to the Linga Swarupam. ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಲಿಂಗ ಆದರೂ ನೀವು ಏನನ್ನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಂ, ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ, ತ್ರಿಯಂಬಕೇಶ್ವರ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ದ್ವಾದಶ ಲಿಂಗಾಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಲಿಂಗ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆರ್ಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಲಿಂಗ ಫಾರ್ಮ್. ಬೇಕಾದರೆ ಆ ಲಿಂಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಾಲಗ್ರಾಮದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನಕ ಬಂಗಾರಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಣ್ಣಿನಂದೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮರಳಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಲಿಂಗ ಡಿಫರೆಂಟ್, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್. ಬಟ್ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವ ಲಿಂಗ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಫಲಗಳು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಫಾಟಿಕಲಿಂಗ ಮೌಳಿ ವಿಲಸತ್ ಪುಣ್ಯೇಂದು ಅಂತಾಮೃತೈ ಅಸ್ತೋಕಾಪ್ಲಶೋಕಮೀಶಮನಿಶಂ ರುದ್ರಾನುವಾಕಾಂಜಪನ್ ಧ್ಯಾಯೇ ದೀಪ್ಸಿತ ಸಿದ್ಧಯೇ ಧ್ರುವಪದಂ ವಿಪ್ರೋಭಿಷಿಂಚೇತ್ ಶಿವಂ. ಸೊ ಎರಡು ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಈಪ್ಸಿತ ಸಿದ್ಧಿ ಒಂದು, ಧ್ರುವಪದ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲಿಂಗಾಭಿಷೇಕ, ಶಿವಾಭಿಷೇಕ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಯು ಆರ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟೂ ಏಮ್ಸ್. ಒಂದು ಭೋಗ, ಆಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷ. ಭೋಗ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದಂ ಋಣಾಂ. ಈ ಅಮ್ಮವಾರು ನಾವು ಡಿವೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಭೋಗವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಶಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಒಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣ ಹೊರಟೋದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಮ್ಮವಾರೇ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಶಿ ಈಸ್ 2 in 1 ಅಂದ್ರೂ you can record you can place one record tape and then listen, or you can listen to the radio. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 2 in 1 ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ we had a doctor who used to always carry with him long years back. I remember him, but he was a village doctor, but used to be right in the morning 7 o'clock he used to just tuck the 2 in 1 radio and keep on walking, going to clinic, attending the patients and all those things. So people used to call him as 2 in 1 doctor. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಆನಂದ ಪಡಿಸೋನು, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋನು ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸೊ 2 in 1 ಇಸ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಈಗ ಭೋಗ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭೋಗ, ಮೋಕ್ಷ ಎರಡೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಆ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಗೆ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಆ ತಾಯಿ 2 ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಪಾಯಸ ಕವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಸ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರಹ ಇದೆ ಪಾಯಸ ಅಂತ ಕೈಯಿಂದ ತಗೊಂಡು 2 ಪಾಯಸ ಒಂದೇ ಸಮವಾಗಿ ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಬೋತ್ ಭೋಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಾಟಮ್ಸ್ ಅಪ್ 2 kind to the cup. Never Kalika Devi would smile, but looking at the way that Tenali Ramakrishna did it, she laughed at, and that was the kind of laughter or humor which Tenali Ramakrishna picked up right from Kalika Devi down the literature. Krishnadeva had him as the Asthana Pandit, and he was a prop to Krishnadeva because he was able to defeat any and everybody whoever comes and challenges the court. Because Krishnadeva is known as the Sahiti Samarangana Chakravarti anta. He was a Chakravarti both in the war and also in the literary world councils. ಅಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಯಾರ ಮಹಾರಾಜಗೂ ಯಾವ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರಿ ತುಮ್ಮರುಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಈವನ್ ಶಿವಾಜಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. He was presented a sword by Kalika Devi, and with which he was able to defend and use all his skills. See that the Muslims, especially Aurangzeb,
he was cheated very well. So like that, we observe Ammavaru not only in those days trying to put out Mahishasura or Sumbhani Sumbha or these toughest Rakshasas, even in the times, all times there are Rakshasas. For example, when you come to the Dwapara Yuga, the Rakshasas are those who are human beings only, but they have got Rakshasa Guna, Tamasa Guna. ಸೊ ನರರೂಪ ರಾಕ್ಷಸಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ತ್ರೇತಾಯುಗ ಕೃತಯುಗ ವಿವಿಧವಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸ್ಯ ವಿಕೃತಾಕಾರಾಹ ಅಂತ ವಿಕೃತವಾದ ಆಕಾರಗಳಿರೋರು ರಾಕ್ಷಸ. ಒಂದು ಕಿವಿ, ಒಂದು ಕಣ್ಣು, ಒಂದು ಇದು, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕೃತ ಆಕಾರಾಹ. ಅಂಥ ರಾಕ್ಷಸರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಪೇಷಂಟ್ ಶಿ ಈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ. And she cannot be in Sundarakanda, 13th canto. If you read 12th and 13th canto, you will see Sitam Apasyan. ಸೊ ಸೀತಾ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಸೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹನುಮಂತನ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ a beautiful description Valmiki gives, because Ramayana is our whole year program, and so whatever good is there from Ramayana, all gems only. ಹನುಮಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ he has a picture, imaginative picture, AI picture in the mind of artificial intelligence, we can say. The AI picture of Sita Devi, the consort of Rama. He has not seen her. He is only aware of the forest beauties, not at all city beauty, as my professor Krishnamurti was telling. So Hanuman has seen only forest beauties, ladies in the monkeys in the forest, but never in the city, because he never went to a city at all. He knows not that. Now Sita Devi is a city girl and city beauty, so she is a princess. So imagine. So a replica of her beauty, when he saw in Mandodari, he confused and jumped, became very happy. But he was a buddhimatam varishta. So he said, stupid I am. How can Sita be in the Ravana's chamber? Impossible. So this is how we observe Ammavaru Yokka Mahatmyam, and it is what in the Dvitiya Charitam. And now we come to the Tritiya Charitam, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th. Amele 11th, 12th, 13th are the other chapters, where the Sumbhani Sumbhas, when killed, what is going to happen, and how these Suratha and Samadhi, a Vaisya and a Kshatriya, a Vaisya, rich man, Kshatriya, a Maharaja, both of them have been granted their desire fulfillment because they did Upasana of Devi for some time, and then Devi appeared on the initiation of that Rishi, and she asked, what do you want? Then that Kshatriya wanted Rajyam back and Paripalana for a long time, set right Dharma, and see that Dharma is established, and later on he will go to the higher worlds. But this Vaisya, no more interested in the mundane pleasures and happiness and pleasures. He just wanted emancipation, get out of it. So you observe Durga Parameswari in 3rd chapter, Tritiya Charitam, is one who is capable of granting bhoga and moksha depending upon the want and desire of the bhaktas. ನಿಮಗೆ ಭೋಗ ಬೇಕಾ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯೋಗ ಬೇಕು, ಅದು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ, ಯೋಗ ಜ್ಞಾನ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇವನ್ ಶಂಕರ ಇನ್ ಭಜಗೋವಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರಂ he says, ಯೋಗರತೋವಾ ಭೋಗರತೋವಾ ಯೋವಾ ಕೋವಾ ಭವ. It doesn't matter whether you are deeply interested in the bhoga or deeply dedicated to the yoga, no matter. But what is most important is yasya chittam brahmani ramate nandati nandati nandatyeva ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸೊ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಲ್ಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ, ಪರಮೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ನವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ. ನಂದತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಖ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಮರಣವಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂದತ್ಯೇವ, ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂದತಿ ನಂದತಿ ನಂದತ್ಯೇವ,
Brahmani Chittam Ramate. You should love God. You should respect God. You should practice God. ಅನ್ನೋ ಸೆನ್ಸನ್ನು ಈ ತೃತೀಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ Suman, she wanted all that. So 3 days she organized lectures on 3 Charitas, and that is running in the YouTube because of our Seshachalaya, thanks to him. And there are so many people. Because ಈ ತರಹ ನಾವು ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಸತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ then we develop love and affection and devotion towards Amma. See, Chatachandi Homam, Chandi Patha, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಂಡ ಈಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಆ ಚಂಡತ್ವವನ್ನು ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಅಬೌಟ್ 70 and odd ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ಅಂತ ಆ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ 3 ಸಲ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಮ್ ಫಾರ್ ಬೇತಿಂಗ್ and then observed all gods like that, and then she obliged, I will take care of your worry and see that your worry is extinguished. She became Krishna in sloka number 88. Krishna Bhoot Sapi Parvati. So Parvati assumed the form of Kali. That's why she was then, when she became dark means highly powerful. And nobody can find out anything in the dark. Something like, as people say, what is philosophy? Philosopher andre, philosopher is one who tries to search for a black cat in darkness anta. So ಕಪ್ಪಾಗಿರುವ ಕ್ಯಾಟನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಪ್ಪಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ she became Kalika, but her resort was Himachala Kritastraya. She never gave up her parental place. She still continued to be there because ಆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಗಂಡನ ಪ್ಲೇಸು ಇದೆ, ಗಿರಿಕನ್ಯಾ ಗಿರೀಶ. ಸೊ ಇನ್ನು ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕೈಲಾಸ ಶಿಖರೇ ರಮ್ಯೇ ಶಂಕರಸ್ಯ ಶಿವಾಲಯೇ. ಸೊ ಗಿರೀಶಃ ಗಿರಿಕನ್ಯೆಯ ಸಾರ್ಥಂ. ಸೊ ತನ್ಮೇ ಮನಃ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು ಅಂತ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವೇದಗಂಗಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 31ನಲ್ಲಿ there is some kind translation, explanation of the ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಶಾಂಗರೌದ್ರೀಕರಣಂ, ಷೋಡಶಾಂಗರೌದ್ರೀಕರಣಂ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವರು ಫ್ರಮ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕೇಂದ್ರ. ಸೊ ಅವರು ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆದ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದಟ್ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಂ ಅಂಡ್ ರೌದ್ರೀಕರಣಂ ಅಂಡ್ ಆತ್ಮರಕ್ಷಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ which will be the part of the Mahanyasam. So, Avaga, when she was there on that top of the mountain, Himalayan mountain, casually Chanda Munda, the servants or Sena Adhipatis of Sumbarimbas came there. Then for their eyes, she looked wonderfully beautiful. There cannot be a beauty of that nature. దట్స్ వై కాళిదాస అమ్మవారిని వర్ణించేటప్పుడు సర్వోపమా ద్రవ్య సముచ్చయేన, ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ వాంట్ టు సీ ఏ ತೇಜೋ ರಾಶಿ ಆರ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಉಪಮಾನಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಆ ಉಪಮಾನಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ವರೂಪ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಮಾರ ಸಂಭವದಲ್ಲಿ. So to say that Sarvopama Dravya, she is so beautiful, standing on the peak of the Himalayan mountain, and that Ammavaru became visible to those 2 Chandamunda Rakshasas who happened to go through that area then, and that is the Deshabhakti, Rashtrabhakti and Rajabhakti in Chandamundas. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಚಂಡಮುಂಡಾಸ್ ನೆವರ್ ಪೌನ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹರ್, ದೇ ಪೊಸೆಸ್ ಹರ್, ಬಟ್ ದೇ ಥಾಟ್, hey, she is so beautiful, how not our Lord, our King, marry her or keep her? That is the desire. See, the desire for woman who is married or who is otherwise beautiful and all that involves a lot of
difficulties. See, Ravana aspired a girl, a woman, a beautiful woman, Janaki, already married. Therefore, the husband, Rama, has to take kajal and punish him. Even in Mahabharata, Draupadi is also a very beautiful lady, but nobody was so much. When Panchapandavas have shared and had her there as their wife, common wife, but the Jayadratha, the brother-in-law of 100 brothers, Duryodhanadis, he has so much support from your own in-laws, brothers-in-law, I thought. So what he did, he kidnapped Draupadi. So we don't know the intentions much. ಸೊ ಈ ತರಹ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಥವಾಗತ್ತೆ, ಪೀಪಲ್ ಲೂಸ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಎ ಹೈಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಪೊಸೆಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾಪ್ಯಾಸ್ತೆ ದೇ ಗೋ ಟು ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್, ಅಯ್ಯ ಮಹಾರಾಜ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವುಮನ್, ಸಮ್ ಲೇಡಿ, ಕಾಪಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆಸ್ತೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ ಶಿ ವಾಸ್. ಪಾರ್ವತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಶಿವಪತ್ನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಗರ್ಲ್, ದಿ ಲೇಡಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದಿ ಪೀಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೌಂಟೇನ್, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, try to possess her. Then they describe, they tempt Maharajas, two brothers, that she is a Stri Ratna. You have all Ratnas, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ರತ್ನಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ರತ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸ್ತ್ರೀ ರತ್ನಾಸ್ ಸ್ತ್ರೀ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಇನ್ ಅವರ್ ಹರಮ್, ನಿನ್ನ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿರೋ ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡಿದರೆ, ದಿಸ್ ಹೆಂಗ್ಸು ಈಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ನೋ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಸೊ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀರತ್ನಂ ಭಾತಿ ಅಂತ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆವಾಗ ಈ ಸುಂಬ ನಿಸುಂಬಗಳು, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು 1 or 2 ಶ್ಲೋಕ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ 1 or 2 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನು 3 ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಋಷಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿ ನರೇಷನ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಂಬ ನಿಸುಂಬಾಸ್. ಸೊ ದಿ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ನಿಸಮ್ಯೇತಿ ವಚಃಸುಂಭಃ ಸದಾ ಚಂಡಮುಂಡಯೋಃ ಪ್ರೇಷಯಾಮಾಸ ಸುಗ್ರೀವಂ ದೂತಂ ದೇವ್ಯಾ ಮಹಾಸುರಂ ಇತಿ ಚೇತಿ ಚ ವಕ್ತವ್ಯಾ ಸಾ ಗತ್ವಾ ವಚನಾನ್ ಮಮ ಯಥಾ ಚ ಅಭ್ಯೇತಿ ಸಂಪ್ರೀತ್ಯ ತಥಾ ಕಾರ್ಯಂ ತ್ವಯಾ ಲಘು ಸತತ್ರ ಗತ್ವಾ ಯತ್ರ ಆಸ್ತೆ ಶೈಲೋದ್ದೇಶೇತಿ ಶೋಭನೆ ತಾಂ ಚ ದೇವೀಂ ತತಃ ಪ್ರಾಹ ಶ್ಲೇಷ್ಣಂ ಮಧುರಯಾ ಗಿರಾ. Look, the Sugriva is there in Markandeya Purana, but he is a Rakshasa, but he is converted into a Duta. So, in Maharashtra, Sugriva, if we talk about the history of the Dutas or ambassadors, so there are ambassadors. Beginning from Agni. ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಿಂಧು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ದೂತಾಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಋಗ್ವೇದ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ಅಗ್ನಿಂ ದೂತಂ ವೃಣೀಮಹೇ ಹೋತಾರಂ ವಿಶ್ವವೇದಸಂ ಅಸ್ಯ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಸುಕೃತಂ ಕದ್ರುದ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಕದ್ರುದ್ರಾಯ ಪ್ರಚೇದಸೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್. ಸೊ Agnim Dhutam Brunimahe. So all gods have appointed Agni as their envoy. And Agni also is very sincere, that he just accepts the offerings and food and everything offered by the devotees and gives them taste, because every ahuti is admixed with the ghee, clarified butter. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹುತಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸಂಯೋಗ ಇದ್ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತನ್ನ ಪಚನ ಆದಮೇಲೆ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪುಡಿಂಗ್ ಆರ್ ದಿ ಆಹುತಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಲಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್, so pleasant that gods will love that. So they love that they will be able to grant the fulfillment of the desires of the people. Agna ayahi vitaye grunano havyadadaye.
Nihota Sat Subarhishi and Adevan Vachi Yakshicha. Aya Ninobre Barbara in Karali, Ellargu lift Kodu. Devan Vachi, that is, give them ride to come to the spot because you are a Google map. ಸೊ ನೀನು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಈ ಈ ತುಪ್ಪ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ವಾಸನೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಚೀಟಾ ಆರ್ ಎ ಟೈಗರ್ can scent the victim at the distance of 14th mile also. That's why in Sanskrit we call the tiger as the Vyaghra. ವಿಶೇಷೇಣ ಘ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ. ಆ ಟೈಗರ್ಗಿರೋಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಂಗ್ ಪವರು ಇನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ರನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ದ victim or food and then enjoys. So that's why the tigers are very powerful. They all go by. Even something like that also is there for the balukas, the bear. That's why when you go to a national park where bears are also there in the world, in that they will put a caution. Bear love the food. ನಿಮ್ಮ ತೊಗೊಂಡು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅದು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you should be very careful to avoid the bear being attacking you, because that's why they put up board in national park in America. I have seen, I don't know, in India I could not have. I gone only to few forests in India. Dandeli forest I was able to go, but all this experience is more here. So there is a board displayed, be aware of the bears. So one another vasana bantashna, they know that another vasana, and they will come to the place. So you should try to avoid. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸುಗ್ರೀವ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಎನ್ವಾಯ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅವನು ಕೂಡ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಟು ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್. ಅವನು ಕಳಿಸೋವಾಗ ನೋಡಿದ್ರ ದೂತನ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ದೂತ ಲಕ್ಷಣಾಸ್, ಅದನ್ನೇ ನಮಗೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ದೂತ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹನುಮಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಿ ಹನುಮಾನ್ ಈಸ್ ದಿ ದೂತ ಟು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ದೂತ ಟು ಸುಗ್ರೀವ, ದೂತ ಟು ರಾಮ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೂತ ಟು Garuda, Sampati, Duta to Ravana, and everywhere he has done that Duta Karyam. So you can just project, highlight only one special quality in Hanuman, because as an envoy, how much of good work, rather the bridging that he has done and caused a lot of Kalyana Parampara to all people who are in distress. That's why today being Tuesday, we always say, Anjaneyaya Vidmahe Sita Dukkharaya Dhimahi Tanno Sri Rama Bhaktaha Prachodayatu Tanno Maruti Prachodayat. So Sita Dukkharaya Dhimahi. We meditate upon Hanuman as one who was the sole person removing the Ativa Dukkha of Sita Devi, and therefore Sita Devi is immensely happy. And here you observe that the Sumbhas tells him that Are Tamcha Devim Tatapraha Sreshnam Madhuraya Gira. When you go there, you must be very soft and sweet in talking to the women. You can never be harsh with any woman at all, if at all you want to win their love, win their affection, or win their help. That's why ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವನಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ವನಿತಾ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ accessible ಈಸಿಲಿ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿನ್ ಹರ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಪಿಯರೆನ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಯಾರಲ್ಲು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ, if a woman likes it, loves it, and when she loves it, that is done. No flirting by women in generally. When she accepts a man, she is sincere. That's exactly what is called in our everyday prayer. It's a Purandhir Yosha
Jishnu Ratheshtha. That is our Vedic advice, instruction, injunction, that Yosha andre any woman taken for granted, but she must be a Purandri. See, Puram Dhriyate. That is, she is the sustainer and she is the one who is responsible for the run of the family, for the run of the society, and give all that. See, you cannot, actually, a man cannot invite any friend of him for food unless his wife agrees. His wife is approves that. If he simply calls, then there will be a lot of rustle in the house. Therefore, you should tell your wife, I am calling so and so to our house for lunch or this or that. Then she says, okay, you're a friend after all. But normally, woman is always obliging. She is never harsh to her husband or her own children or her people. That's why she is called as Vanita. So, in Amarkosha also it is said that even that Vanita Shabda is very special. Nobody will give the name as Stri, but she is always given the name as Vanita. So, Vanita Vittam Pustakam Parahastam Gatam Gatam Na Punaha Ayati and ಹೇಳ್ತಾರೆ. So, these three things, Vanita, Vittam and ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನ ಜಾಗರೂಕ ಪುಸ್ತಕಂ, ಈ ಮೂರು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸುಗ್ರೀವನು ಹೋಗಿ ಆ ನಿಶುಂಭನ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬ ಗೌರವದಿಂದ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ, ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರಾಜರಿದ್ದಾರೆ ಸುಂಬನಿಸುಂಬರು, ತುಂಬ ಧೈರ್ಯವಂತರು, ಮಹಾರಾಜರು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ರೂಲರ್ಶಿಪ್ over the entire universe, and so they have so many ratnas in their house. You are a Sri Ratna. In this fashion, they go on talking to Ammavaru, but Ammavaru was also not very much ghora or very much not adequate in replying. She simply says, very good, I love that, and I know that Tumbanismbas are great, but unfortunately, I have taken a oath. Unless somebody wins me in the water, that's what exactly I told you, Vanita. Unless somebody wins me in battle, I cannot accept him as my husband. So now Durga Parameswari shows her aspect of being Vanita. I cannot simply walk into the parallels of your Sumbani Sumbas just because they are great, they are rich, they are inviting me. No. They have to show their prowess. They have to win me. I then only accept her. Because I said, I marry such people, such person who is able to defeat me in the war. Who can defeat Durgamma? These two fellows, brothers, are merely fools, that they can definitely win her in the battle. So they declared battle. They accepted the battle. And you will see how the battle goes on in the next chapters, and also the beginning of the preparation for the battle, and all that will happen in this. So Sumbani Sumbas are the two demons with whom Durga Parameswari, with all her skill in the war, with all her prowess, with all her tactics, she was able to meet up the Rakshasa Maya and the Asuratvam, and also all those things of these two Rakshasas, and finish one by one. If she finished one brother, the other brother became very angry, and he empowered himself very much, and he also fought, and ultimately she became a Sumbha Nisumbha Nishudini Durga Jaya. I think today I stop here, and we'll continue from that point, where from the Duta's talk, we can note it, and after Duta's talk, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಹೌ ವಾಸ್ ದ ವಾರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಸೊ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಆರ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಶೀ ಸ್ಟೂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ಧನುಷ್ಟಂಕಾರ. ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಆ ಧನುಷ್ಟಂಕಾರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಮನ ಬಂದು, ಏನು ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಚ್ ಅ ಹೈ ಸೌಂಡ್
ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಮಹಿಷಾಸುರ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಯುದ್ಧಂ. ನೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್, ನೋ ರಾಯಭಾರಂ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಮಹಿಷಾಸುರ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದೀಸ್ ಫೆಲೋಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಹರ್, ಬಟ್ ಶೀಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್. ನಿನ್ನ ಪ್ರತಾಪ ನನ್ನ ಪ್ರತಾಪಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಕಿಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿದರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಒಂದು, ಮಹಾಕಾಳಿ allowed Vishnu to fight, ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ. 5000 years ಮಹಾವಿಷ್ಣು fought it. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ she was not at all attracted by the Mahishasura, no marriage, nothing like that, fight. And he wanted to occupy the Amma's position. So fighting. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀರತ್ನ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೌ ದೀಸ್ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್ ವ್ಯೂಡ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ನೋಡಿದರೆ ಅವನ ಬೆರಳು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಏಯ್ ಲುಕ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವುಮನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಚುವಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ತನ್ನ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಂತಾನೆ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಆದರೆ ಗಾಂಧಿ ತಾತ ಮಾತ್ರ ಆ ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐ ಗೋ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹರ್ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ ವಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಈಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೈಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ಫಿಂಗರ್. ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ 3 ವಿಧವಾದ ರಾಕ್ಷಸರು ಹಂಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ಯಾದವೇಂದ್ರಾಯ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯ ಯೋಗಿನೇ ನಾಥಾಯ ರುಕ್ಮಿಣೇಶಾಯ ನಮೋ ವೇದಾಂತ ವೇದಿನೇ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣನ್ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಆಪಾದಮೌಳಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ. ಯದಕ್ಷರಂ ಪದಭ್ರಷ್ಟಂ ಮಾತ್ರಾಹೀನಂ ತು ಯದ್ಭವೇತ್ ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ವಿಸರ್ಗ ಬಿಂದು ಮಾತ್ರಾಣಿ ಪದಪಾದಾಕ್ಷರಾಣಿ ಚ ನ್ಯೂನಾನಿ ಚಾತಿರಿಕ್ತಾನಿ ಸ್ವಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಆಭಿರ್ಗಿರ್ಭಿರ್ಯದತೋ ನಮೋ ನಮಾಪ್ಯಾಯಯ ಹರಿ ಓ ವರ್ಧಮಾನಃ. ಯಥಾ ಕ್ಷೋತ್ರಭ್ಯೋ ಮಯಿ ಗೋತ್ರಾರುಜಾಸಿ ಭೋ ಇಷ್ಟಭಾಜೋ ಅದತೇಷಾಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಸ್ವತನ್ನೋ ಮಹಾಸೀತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ ತತ್ಸತಂ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷಾಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರು. ಇವತ್ತು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಒಂದು ಮಾತು ಗಮನಿಸಿ. ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ
ದೇವಕಿ ನಂದನ, ಬಟ್ ನಂದಗೋಪ ವಿಹಾರಾಯ ನಂದಕುಮಾರಾಯ. ಕುಮಾರ ಅಂದರೆ ನಂದನಿಗೆ ಕುಮಾರನಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕು ಅಂದರೆ ಕುತ್ಸಿತವನ್ನು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡ. ಸೊ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಂದನಿಗೆ ಯಶೋದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಶೋದ ಅದೃಷ್ಟ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವಕಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಜನ್ಮ ದೇವಕಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಮಾರ ಆ ಪುತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬಾಧೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಯಶೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂದಗೋಪ ಕುಮಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವಕಿ ನಂದನ. ಸೊ ಈ ದೇವಕಿಗೆ ನಂದನ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕುಮಾರ. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಂದಗೋಪ ವಿಹಾರಾಯ, ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ಯಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಆಯಿತು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ಈ ದೇವಕಿ ಈಸ್ ದ 14th ವೈಫ್ ಆಫ್ ವಸುದೇವ. 14 ಹೆಂಡತಿಗಳಿದ್ದರೆ ಹಿ ಚೋಸ್ ಓನ್ಲಿ 14th ವೈಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್, ವಿಷ್ಣು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಈ ನಂಬರ್ 14 ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. 13 years 1 + 3 is 4 ಆ್ಯಂಡ್ 14 ಅಂದರೆ ಆ ತರಹ ತುಂಬ ಅರ್ಥಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸೊ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಇದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ, ತುಂಬ 45 miles ಇದೆ, 51 hour ಜರ್ನಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಯಲ್ವ, ಸೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ more than 4,000 people will be there in queue. ಸೊ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ವಿ ಗೋ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಉತ್ತರದ್ವಾರ ದರ್ಶನ. ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರಜಲು. ಹ್ಯಾಪಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು, ಸಂತೋಷಮಸ್ತು, ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು. ಶ್ರೀರಾಮ್. ಸೊ ಅಮ್ಮಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮವರು, ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್.